Estuvimos en Israel, So we were in Israel, en la ciudad enterrada de David, in the city buried with David, en la antigua Jerusalén, in the old Jerusalem, en Tel Aviv, in Tel Aviv, en Jericó, in Jericho, en Bethlehem, in Bethlehem, en Masada, in Masada, en Grecia, in Greece, en Roma, in Rome, en la metrópolis. in the metropolis. Con mi esposa vamos a estudiar los reinos So with my wife, we went to study these kingdoms en el lugar donde sucedieron las cosas. in the city where everything happened. Y la mente se abre. And the mind expands. Y ella y yo estuvimos de acuerdo en una cosa. And me and her, we were in agreement with one thing. No puedo contar cada historia de cada reino porque no hay tiempo. So I can't tell you guys a story of every kingdom because there's not enough time. Pero lo que sí puedo decir But what I can tell you guys es que todos esos reinos, is that all the kingdoms, babilónico, whether it was Babylon, griego, Greek, romano, Roman, egipcio, Egyptian, inclusive los hebreos, even the Hebrews, todos ellos all of them, dejaron una evidencia. they left an evidence. Los aztecas, The Aztecs, los mayas, the Mayans, en Machu Picchu, Perú, in Peru, the Machu Picchu. todos esos imperios dejaron una evidencia. So all those kingdoms left an evidence. El problema que yo veo But the problem that I see es que la iglesia del reino is that the church or the kingdom church no ha dejado más que problemas, hasn't left any evidence but problems que divisiones, or division. y no hay nada. And there's nothing. Vendrán nuevas generaciones So there will come new generations y no les dejamos nada. and we're not leaving them anything. Pero les podemos dejar conceptos. But we can leave them concepts. Porque cuando vemos esos históricos reinos, Because when we see those historic kingdoms, tratamos de entender sus conceptos, we try to understand their concepts. descifrar sus escrituras, So we try to understand their scriptures. en qué creían, And what were they believing? por qué lo hacían. Why did they do this? Y tomamos muchas asunciones. And we assume a lot. Lo hacían por esto. And oh, they did this because of that. Pero viene otro y dice, no, es que yo creo que lo hacían por But esto. then somebody else says, no, I think they did it because of this reason. Científicamente no está probado. So scientifically, it hasn't been proven. Históricamente tampoco está probado. Historically, it hasn't been proven. Y entonces, pero ahí están los monumentos que yo los puedo tocar. But you can see the monuments and I can touch them. Pero llego a iglesias de reino But I go to kingdom churches y voy a tocar esto. and I'm going to touch this. Me dicen, you can touch this. O me dicen, oh, no puedes tocar esto. Otros han agarrado el reino y han hecho mega iglesias, So others have taken the kingdom and built mega churches, grandes edificios. huge buildings. Pero Dios dijo, haré de ti una gran nación. But God said, I will make of you a great nation. Nunca dijo una mega iglesia, He never said a mega church porque el concepto no se usaba. because the concept wasn't used. En Edén, So in Eden, Dios le dio de todo, so God gave him everything, pero no les dio una iglesia. but he didn't bring up a church. Te voy a decir, quizá va a ser muy fuerte para algunos, no lo apague. So maybe it's a little rough, but I'm going to tell you guys, and don't turn it on. En Edén In Eden, no les puso Jesús, he didn't give him Jesus. no les puso la cruz, He didn't give him the cross. no necesitaban la sangre de Jesús. They didn't need the blood of Christ. Si Adán y Eva nunca hubiesen desobedecido So if Adam and Eve would have never disobeyed, y si hubiese cumplido la promesa, and the promise would have been fulfilled, el nuevo pacto no existiera, the new covenant wouldn't exist, ni el antiguo pacto tampoco, nor the old covenant. porque el antiguo pacto fue hecho por causa del problema que sucedió en Edén. Because the old covenant was made because of the problem that resulted in Eden. Entonces, So in other words, si quitamos el uno y el otro, if we take off this one and that one, entonces tenemos la idea original. then we have the original idea. ¿Qué te quiero decir? So what am I trying to tell you guys? De Génesis 1:1 So from Genesis 1:1
a 1:16, So 1:16, si tú lo lees detenidamente, if you read it detailed in a very detailed way, vas a encontrar you're gonna find toda la esencia del reino. all the essence of the kingdom. Voy a dejar que le baje. So I'm gonna wait so that it can rest. Génesis 1:1 So from Genesis 1:1 a Génesis to 3:16. Genesis 3:16, No dije Juan 3:16. I didn't say John 3:16. Dije Génesis I 3:16. said Genesis 3:16. Hasta ahí Up to that point, usted encuentra toda la esencia del reino. you can find the full essence of the kingdom. Génesis 3:17. So Genesis 3:16, 17. Génesis 3:17 So Genesis 3:17 hasta Juan 3:15. up to John 3:15. Todo eso fue un intento de los hombres So all of that was man's intent para conectarse en el reino. to reconnect to the kingdom. Un salto gigantesco. So it was a huge leap. Hubo reinos en medio, So in throughout there was kingdom. profetas, There was prophets. reyes, There was kings. imperios. There was imperials. Todo eso era miles de años. All of that was thousands of years. Eso es solamente una introducción. And that's just an introduction. No existen 4 evangelios. So there's no such thing as the 4 gospels. Hay un evangelio There's one gospel, y ese es el evangelio del reino. and that's the gospel of the kingdom. No existe el evangelio de Jesús, So there's not the gospel of Jesus, pero sí existe Jesús del evangelio. but there is Jesus within the gospel. Jesús nunca dijo mi evangelio. So Jesus never said my gospel. No existe evangelio de Mateo, So there is no gospel of Matthew, pero sí existe un libro que lo escribió, se cree, Mateo. but there is a book that's written by Matthew. No existe evangelio de Marcos, So there's no gospel of Mark, pero sí existe un Marcos que estuvo en el evangelio. but there is a Mark that was in the gospel. No existe evangelio de Lucas, There's no gospel of Luke, pero existe un Lucas que estuvo en el but evangelio. there is a Luke that was in the gospel. Ni tampoco existe un evangelio de Juan, And there is no gospel of John, pero sí un Juan que estuvo en el evangelio. but there was a John within the gospel. Es un solo evangelio. There's only one gospel. Y ellos presentan el evangelio del reino de Dios And they present the gospel of the kingdom of God desde el punto de perspectiva que ellos lo entendieron. from their point of view, the way they understood it.